আর একটা দিন পরে তোমাদের ইংরেজি পরীক্ষা। তো তার প্রস্তুতির জন্য তোমাদের এমসিকিউ এবং এসিকিউ প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয়। প্রোজ থেকে 8 নাম্বার এমসিকিউ এসিকিউ, পোয়েট্রি থেকে 8 নাম্বার এবং ড্রামা বা নাটক থেকে 4 নাম্বার। তো আজ আমরা মূলত আলোচনা করছি প্রোজ অংশ থেকে। তোমাদের রেসপন্স দেখে বাকি পোয়েট্রিটা এবং ড্রামাটা আলোচনা করে দেব। তো তাহলে আমরা এই যে প্রশ্নপত্র দেখব এমসিকিউ এসিকিউ, আমাদের স্কুলের ইংরাজি বিভাগের অন্যতম শিক্ষক মহাশয় মাননীয় সঞ্জীববাবু এই প্রশ্নোত্তর পর্ব তোমাদের সাথে আলোচনা করছেন। তোমরা শুনতে থাকো, আশা করি এগুলো কাজে লাগবে এবং হয়তো পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলোই পাবে। ফার্স্টে দেখো দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে, দ্য আইজ হ্যাবিট বাই রাস্কিন বন্ড। ফার্স্টে দেখো এমসিকিউগুলো, ইম্পর্ট্যান্ট এমসিকিউগুলো। 1 নম্বরে দেখো দ্য সেন্ট অফ দ্য পারফিউম ফ্রম দ্য গার্লস হেয়ার ওয়াজ। অ্যান্সার হবে এখানে শিয়েটা অর্থাৎ ট্যান্টালাইজিং। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, অ্যাকর্ডিং টু রাস্কিন বন্ড দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং দ্য হিলস ইজ। অ্যান্সার হবে বিয়েটা অর্থাৎ অক্টোবর। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3, দ্য ব্লাইন্ড গার্ল শেড দ্যাট she loved the। answer হবে she এটা অর্থাৎ হিলস। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4, the blind girl said that she would get up at। answer হবে ডি এটা অর্থাৎ সাহারানপুর। the girl said that she was getting off at। answer হবে সাহারানপুর। নেক্সট 6 নম্বর প্রশ্ন দেখো, from Dera Ruskin Bond was going to। answer হবে এ এটা অর্থাৎ মুসৌরি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 7, in October the hilly roads of Mussoorie are। answer হবে বি এটা অর্থাৎ quiet and lonely। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 8, according to the narrator এখানে অ্যান্সার হবে এটা অর্থাৎ few girls can resist flattery। নেক্সট এসে কিউ দেখো, what remark did the narrator make about people with good eyesight। answer হবে the narrator remarked that people with good eyesight often fail to see what was before their eyes। next question number 10, what were the eyes of the narrator in the eyes of habit sensitive to। answer হবে দেখো the eyes of the narrator in the eyes habit were sensitive to light and darkness। next question, how did the narrator in the eyes habit describe the voice of the blind girl। answer হবে the narrator in the eyes habit described that the girl's voice had the sparkle of the mountain stream। next question number 12, at which station did the girl get into the train। answer হবে the girl got into the train at Rohana। next question number 13, who would receive the blind girl at the destination। answer হবে the girl's aunt would receive her at the destination at Saharanpur। next strong roots by APJ Abdul Kalam। 1 number MCQ, the ancestral house was made of। answer হবে শিয়েটা অর্থাৎ limestone and brick। next question number 2, the locality of Kalam's house was predominantly। answer হবে এটা অর্থাৎ মুসলিম। next question number 3, one of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এক্ষেত্রে দেখো যে অপশানগুলো দেওয়া আছে খুব সহজ অপশান, এটা তোমরা নিজেরা করবে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4, আব্দুল কালামস অ্যানসেস্ট্রাল হাউস ওয়াজ বিল্ট ইন। অ্যান্সার হবে বি এটা অর্থাৎ দ্য মিডল অফ দ্য 19th century। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5, কালামস ফাদার উড টেক হিম টু দ্য মস্ক ফর ইভিনিং প্রেয়ার্স। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 6, দ্য কোকোনাট গ্রোভ হোয়ার আব্দুল কালামস ফাদার ইউজ টু ওয়াক ডাউন এভরি মর্নিং ওয়াজ অ্যাবাউট। answer হবে 4 miles from their house। next Rameshwaram is famous to pilgrim for। answer হবে the Shiva temple। next question number 8, APJ Abdul Kalam's APJ Abdul Kalam's own world was concerned with। answer হবে rocket science and technology। next question number 9, Kalam's father had an ideal helpmate in। answer হবে Kalam's mother অর্থাৎ আসিয়া মা। নেক্সট কালাম বিলং টু। অ্যান্সার হবে এ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি। নেক্সট এভরিডে কালামস মাদার কুকড মিল ফর হার ফ্যামিলি অ্যান্ড আউটসাইডার্স। নেক্সট এসে কিউগুলো দেখো,
In which town was Dr. APJ Abdul Kalam born? Answer হবে Dr. APJ Abdul Kalam was born in the island town of Rameshwaram in the previously known Madras state. Next, question number 13. Whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Answer হবে Kalam considered P.L. Sastri অর্থাৎ Paxi Lakshmana Sastri, the head priest of the Shiva temple of Rameshwaram, to be a very close friend of his father. Next, describe the ancestral house of Kalam. Answer হবে Kalam's ancestral house was a fairly large Pakka house made of limestone and brick in the Mock Street of Rameshwaram. It was built in the middle of the 19th century. Next, thank you ma'am থেকে MCQ. The lady picked up the boy from the street by holding his. Answer হবে বিয়েটা অর্থাৎ শার্ট ফ্রন্ট। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2. Mrs. Luella Bett was returning home as at about. Answer হবে বিয়েটা অর্থাৎ 11 o'clock। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3. Mrs. Jones kept the boy. এটা খুবই সহজ উত্তর হবে, নিশ্চয়ই এটা তোমরা নিজেরাই করতে পারবে। এটা নিজেরা করো, দিয়ে কমেন্ট বক্সে জানাবে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4. The boy wanted to buy. Answer হবে blue suede shoes। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5. Bending over the sink, the boy Roger asked Mrs. Jones whether she was going to. Answer হবে take him to jail। 8. Next, Mrs. Jones gave Roger half of. Answer হবে a cake। Next, question number 7. On entering the room, Mrs. Jones asked Roger to. Answer হবে wash his face। Next, question number 8. Roger met Mrs. Luella Betts। Answer হবে 8 অর্থাৎ once। Next, what shoes and jeans were Roger wearing? Answer হবে Roger was wearing a blue jeans and tennis shoes। Next, question number 10. What advice did Mrs. Jones give to Roger at the end of the story? Answer হবে Mrs. Jones advised Roger to behave properly and to live straight at the end of the story। Next, question number 11. What was the full name of Mrs. Jones? Answer হবে the full name of Mrs. Jones was Mrs. Luella Betts Washington Jones। Next, question number 12. What did the boy try to snatch the pocketbook? Answer হবে the boy tried to snatch the pocketbook as he wanted to buy a pair of blue suede shoes। Next, question number 13. Where did Mrs. Luella Betts turn the boy loose? Answer হবে Mrs. Luella Betts turned the boy loose inside her room। Next, question number 14. Where did Mrs. Jones work? Answer হবে Mrs. Jones worked in a hotel beauty shop। Next, question number 15. What were there behind the screen in Mrs. Jones' room? Answer হবে behind the screen in Mrs. Jones' room there was a kitchenette with gas plate and a ice box। Next, 3 questions থেকে দেখো MCQ গুলো। প্রথমে 1 নম্বর দেখো, the hermit received none but। answer হবে she একটা common folk। Next, the jar asked the hermit। answer হবে 3 questions। Next, the bearded man was wounded by। answer হবে the jar's bodyguard। Next, question number 4. the hermit was। answer হবে frail and weak। Next, question number 5. the hermit received। answer হবে only the common people। Next, question number 6. the hermit never quitted। answer হবে in the wood he lived in। Next, question number 7. the wounded man was actually। answer হবে enemy of the jar। Next, SCQ গুলো দেখো, how did the jar meet the hermit? answer হবে the jar went to the forest where the hermit lived in a cottage and dismounting from his horse he put on common man's dress and walked alone on foot to meet the hermit। Next, question number 9. where did the hermit in 3 questions live? Answer হবে the hermit in the story 3 questions lived in a hut inside a wood। Next, question number 10. where did the jar fall asleep? Answer হবে the jar fell asleep on the threshold of the hermit's hut।
নেক্সট হবে হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ডুইং হোয়েন দ্য জার কেম টু ভিজিট হিম। অ্যান্সার হবে দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হার্ট হোয়েন দ্য জার কেম টু ভিজিট হিম। সকলকে ধন্যবাদ। পরীক্ষা ভালো হোক এই শুভেচ্ছা জানিয়ে